Dear students, in the previous class we discussed about the importance of chemistry. We have discussed in the previous class. In this class we are going to be discussing about what the syllabus prescribed for the first year PUC in the chemistry and how the examination pattern in the first year PUC we will discuss in this class. That is total 14 units are there in the chemistry. Total 14 units in your syllabus, prescribed syllabus in the first year PUC, that we are going to be dividing into 4 parts. That is the first part is called as a general chemistry. In general chemistry there are 4 chapters. These 4 units comes under the general chemistry. Means already what you are studied in the lower classes, that we are going to be studying in these 3 units. Means some basic concepts of chemistry. Means the concept related, basic concepts related to the chemistry you people are going to be discussing in the first chapter. Then proton, electron, these are all we are going to be discussing in the unit second, that is discovering proton, electron. These already you people are studied in the lower classes, little bit extended, that only. Then classification of elements and periodicity. This also periodic table. Already you people are studying in the lower classes. Means these are all we are grouped as a general chemistry. The general chemistry, the 4 chapters we are going to be taken as a general chemistry. Some basic concepts of chemistry, structure of atom, classification of elements and periodicity in the properties, and in the chemical bonding and molecular structure. Chemical bonding and the molecular structure. In another chapter now general chemistry study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. General chemistry study ಮಾಡ್ತಾ. This is the first group in the chemistry. Again comes to that is physical chemistry. That is in the physical chemistry 3 chapters we are going to be studying. These 3 chapters we are going to be including as a physical chemistry. Physical chemistry ಅಲ್ಲಿ 3 chapters study ಮಾಡ್ತೀವಿ. States of matter ಅಂದ್ರೆ already you people are discussed liquids, gases, solids. Some basic things you are studying in the lower classes related to the matter and states of the matter. In the first year PUC you people are studying about the gases and the liquids. In the second year you people are going to be studying about the solids. In this states of matter comes under the physical chemistry and equilibrium and the thermodynamics. These 3 chapters we are studying under the physical chemistry. Physical chemistry alli now in the 3 chapter na study ಮಾಡ್ತೀವಿ first year PUC ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ next another group, that is inorganic chemistry. That is inorganic chemistry we are going to be studying about the 4 units. That is the 4 units mainly, that is the redox reactions, hydrogen and S block elements and some P block elements. Redox reactions already oxidation reduction reactions you study ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ lower classes ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಎರಡು simultaneous ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ redox reactions ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Redox reactions we are going to be studying in the first year PUC. And about the element hydrogen, the first element in the periodic table, that we are going to be studying. Then S block elements we are going to be studying. Means group 1 group 2 elements we are going to be studying the S block elements and some P block elements. We are studying about the some P block elements. That is group 13 and 14 we are going to be studying in the first year PUC. Then 15 onwards we are going to be studying the second year PUC. That is group 13 and 14. That's only the name they are given. Some P block elements. Some P block elements means we are going to be studying the group 13 and the 14 with the some P block elements. Then last group, that is organic chemistry. In this organic chemistry ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Organic chemistry ಅಲ್ಲಿ organic chemistry basics, organic chemistry ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೀಪಲ್ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ.
ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೈನ್ಸು, ಆಲ್ಕೈನ್ಸು, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನು. Little bit extended, that's all. This is about the general, that is environmental chemistry. This is about the prescribed syllabus for the first year PUC. Total 14 units in your syllabus. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, inorganic chemistry and organic chemistry. In general chemistry 4 chapters we are studying. 4 chapters study ಮಾಡ್ತೀವಿ. Physical chemistry ಅಲ್ಲಿ 3 chapters, ಮತ್ತೆ organic chemistry ಅಲ್ಲಿ 3 chapters, inorganic chemistry ಅಲ್ಲಿ 4 chapters ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪೇಪರ್ನ ಬರೀತೀರಾ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅಲಾಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿಗೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 10 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 into 1 is equal to 10 marks. Then 2 mark questions. 2 marks questions ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು 8 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. They are going to be given 8 questions. In that you should answer only 5 questions. Only you should answer the 5 questions. ಅಂದರೆ 8 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then 5 into 2 is equal to 10. That is going to be 10 marks. Then 3 marks questions. 3 marks questions also again ಏನು, ಅದು ಕೂಡ 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 3 ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ 3 ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ 5 into 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ 5 mark questions ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ 5 marks questions. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಜನರಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದರಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 5 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 8 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 5 ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 5 questions. You get the 3 choice questions. You get the 3 choice questions. That is 5 into 5, 25 marks for that. And in that second main, again in the organic chemistry, in the first chapter you get the 2 questions, and this second in the organic chemistry, that is hydrocarbons, you get the 1 question. In that 3 questions you should answer only 2 questions. ಆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ. ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ 5 marks. ಅಂದರೆ 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 5 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. Then 2 into 5 is equal to 10. Totally you get the 70 marks. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ in this practicals means you should do the experiments in the laboratory. Totally we have 2 titrations and the 4 salts. 2 titration ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು 2 ಟೈಟ್ರೇಷನ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದು 1 ಟೈಟ್ರೇಷನ್. ಆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋದು 4 ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCಗೆ 4 ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಿಗೆ, 2 ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಿಗೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೋಟಲ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ 12 ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಆಗೋಯ್ತು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 6 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಮೋ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಮೋ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಡೆಮೋ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, 12 ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರೆದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC in the chemistry. This about. Then this about the syllabus prescribed for the first year PUC in the chemistry. Okay. Now we will start the chemistry that is prescribed for first year PUC. First year PUC ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, that is the first unit, some basic concepts of chemistry. This is the first unit in the first year PUC. This comes under the general chemistry. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಟಮ್ಸು, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್, then matter, states of matter, this is not classification of matter. This is all we are going to be studying in this chapter. In this class, mainly, already you people are familiar with the word matter. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4th 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಓದ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟರ್? ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್. What is meant by matter? Here, the matter means anything, whatever it may be, anything which occupies space, which occupies the space and have mass, is called as a matter. ಅಂದರೆ ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ occupies space, and how mass is called as a matter. We know that in this matter exists in the 3 physical states. The matter is going to be exist in the 3 physical states. That is, the first one we call as the first physical state is solids. The second we call as liquids. Then third one we call as gases. Here solid, the first state of matter, that is physical state of matter, is solids. Means
solids, the particles are held closely in orderly fashion. Means ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ in solid matter the particles are arranged in the order, close and arranged, closely held and arranged in the order. Means the particles are in the solids, the particles are held closely and the particles are held closely in the intermolecular forces is more. Intermolecular forces between the particles is more in the solids. Therefore only the particles are held closely, right? Closely and orderly arranged in the solids. Then one more point they are going to be said that is in the solids the movement of the particle is not possible. Movement of the particles is not possible because the particles are arranged very closely. The particles are arranged very closely. Therefore, it's having definite size. It's having definite size and volume. Definite size and volume. How the particles are arranged in the solids means if you are going to be taken, the particles is going to be arranged closely as much as possible. The particles is going to be arranged very closely as much as possible. Orderly arrangement, that is orderly arranging of the particles in the solids. This is about the arrangement of particles in the solids. Means these particles are arranged closely. Therefore, these intermolecular forces between these particles are more. Therefore, this cannot be moved freely. These particles cannot move. We can say that. But these particles, its vibrates is in the mean position. Andre a particles movement possibility ಇರಲ್ಲ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ there is a kinetic energy is very less. We can say that kinetic energy in this case is very less. Means it is going to be vibrate. Its mean position. There is no movement. Kinetic energy means already physics people are studying. The energy possessed due to its motion. There is no motion here. Means the movement of particle is absent. Only vibration. Therefore, we say that the kinetic energy in the solids are very less. Solids are very less. Then comes to the next, that is the liquid, next state of matter, that is the liquids. In this, particles are loosely packed. The particles are loosely packed and there is no order. Loosely packed particles are loosely packed, but there is no orderly arrangement. Therefore, it does not have size. This is about the solids. Then
there is no definite size but have definite volume. How the particles are arranged in the liquids means that is going to be, the particles is going to be arranged like this. The particles is arranged going to be like this. Means that is the intermolecular force of attraction between the molecules is going to be decreases. Means one particle to another particle is far away from one another. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, intermolecular force of attraction between the particles is less. Therefore, it can move. There is a movement in the particles. Therefore, the liquids can flow. Therefore, only liquids will flow. Then kinetic energy is compared to the kinetic energy is between the solids and gases. The kinetic energy in the liquids is in between the solids and the gases. Then the particles are independently can move. There is no packed. The particles are very loosely packed. There is a random movement between the particles. Random movement in the particles we can find. Very loosely packed in the gases. That is, the particles are very loosely packed. Then there is no size, there is no definite size, but it takes the shape. There is no definite volume. There is no definite size and volume. Then the kinetic energy, how the particles in the gases means, it's going to be like very like this. The particles is going in the gases is going to be random movement in this. It can move freely. The particles in the gases, it can move freely. There is no intermolecular force of attraction between the particles in the gases. There is no intermolecular force of attraction between the particles in the gases. Means the kinetic energy is more. Kinetic energy of the gaseous particles is more because it is a movement of the particles. There is no intermolecular force of attraction. Therefore, the kinetic energy of the particles in the gases is more. Means we can say that it is the intermolecular force of attraction increases, the kinetic energy is going to be decreases. And that force of attraction ಯಾವಾಗ force ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ the movement ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ movement ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ kinetic energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, decrease ಆಗುತ್ತೆ. Then kinetic energy is going to be decreases. This about the three states of matter, that is solids, liquids and the gases. The interchanging of these physical states is possible either by increase or decreasing the temperature and the pressure. We know that the interchange of these three states of matter is possible. Suppose solids on heating it becomes the liquids. Then again heating it becomes the gases. Like that only again
On cooling, cold, it becomes the liquid. Again, liquids on cold, it becomes the solids. Means the interchanging of the matter is possible. That is the interchanging of the matter from the one state to the another state is possible. Means here the reason mainly you should be remember that what is meant by matter. Matter is nothing but anything which occupies space and have mass, we call it as a matter. Matter exists in the three states, that is solids, liquids and gases. You can give the example for the solids. Means anything, the closely packed chalk piece is a solid. The bench, table, then pen, a book, this all comes under the solids. Then liquids, milk, water, petrol, then diesel, this all comes under the liquids. Gases, any gas, you can hydrogen gas, nitrogen gas, oxygen gas, like this, anything you can give. The air is nothing but mixture of gases. The air is mixture of gases. This is an example for the gases. Then in this I said that matter means example for matter. Suppose anybody is asked an example for matter. Anything you can give. That is either may be solid or liquid or gases. Anything which is having which occupies space and have mass, we call it as a matter. The matter is going to be existing in these three states. That is three physical states. That is the solids, liquids and the gases. Another one plasma state is there, but that we are not studying that about the plasma state. This is occurs in the very high temperature. This will be seen in the stars. That's why we are not studying this that state of the matter, that is plasma state. We are not studying. This is about the states of matter. That is the states of matter. Next, we are going to be discussing about the classification of matter. Classification of matter we will discuss.